الدین خان صاحب نے مجھے فرمایا ہمیں راستہ دکھائیں. میں تو راستہ دکھا، میں نے بحث میں نے کوئی روایتی جو وکیل بحث کرتے ہیں یہ کرتے ہیں 10 کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے تو ایک ابھی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو آگے تو چلیے، تو کہاں پہ بتائیے نا. میں یہی پہلی بات میں نے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چلے گئے نا، آپ کیس کے بارے میں تو بتائیے. فل بینچ بننی ہے، فل کورٹ بننا ہے. کیس یہ ہے، اب اگر آپ کیس کے بارے میں اگر آپ نے ارشاد فرمایا تو میں کیس پہ، یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے، ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ اس الیکشن کی سکروٹنی ہو جائے گی. پھر ایسا ہوا کہ وہ کمیشن بن گیا ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی. بیک گراؤنڈ از ریلیونٹ ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹو پریونٹ سکروٹنی، جس کے نتیجے میں یہ ساری امینڈمنٹ آ گئی. اتنی سی تو داستان ہے یہ. سر یہ جو مقدمہ ہے یہ کیا مقدمہ ہے؟ مقدمہ یہ ہے، ہمارے ہمسائے نے، انڈیا نے، ہمارے 18ویں آئینی ترمیم آئی، 18ویں آئینی ترمیم آئی. 18ویں آئینی ترمیم میں میں نے 11 دن 17 آنریبل ججز کے سامنے بحث کی. 11 دن. عزت مآب افتخار محمد چودھری صاحب نے ان کے ساتھ 3 ہفتے کا ٹائم انہوں نے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ something happened which resulted in agreement of promulgation on 19th constitutional amendment. جسٹس ناصر الملک صاحب نے دوبارہ 17 رکنی بینچ میں مجھے کہا، میں نے کہا سر I'm not a party to any of your lordship's understanding and compromise. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دیکھے اس میں نے یہ رپورٹڈ ہے 2010 میں، میری سبمیشنز آر رپورٹڈ ان 2010 17 member bench کہ there should be no right of vote to Attorney General because he is a representative of the federal government. There should be no right of law minister because he is a representative, he is the executive authority, he is a part of the cabinet, and there should be no outside members. سر ہم نے جو بات پاکستان کی عدالت میں کی وہ انڈیا والوں نے مان لی. انہوں نے اسی بنا پہ 99th constitutional amendment and JPCA Act of 2014 اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، اسی آرگومنٹ کو ریپروڈیوس کر کے. ہم نے سر ہم ابھی کہتے ہیں کہ جی وہ حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا. یہ دیکھیں 2000 دیکھو بیٹا، میں جناب کو یور لارڈشپ آئی ول ریڈ before your lordship with your lordship permission the judgment of the Indian Supreme Court, 3 paragraphs. But before that I read 2 paragraphs from your lordship's own judgment in 2010 reproducing my submissions, and then my lord, your lordship may see my submissions are, your lordships are asking me to come on the case, and my lord, across the border they accept those submissions. They strike down constitutional amendment. سب ہم ان سے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. پڑھیے نا کون سا ججمنٹ ہے. آئے سر یہ بیٹا دو مجھے 2010 ہے نا، پہلے 2010. لیکن یہ تو آپ اس وقت پیش کریں گے جب کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو. آپ نے مجھے فرمایا فائنل ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کس کورٹ نے سننا ہے، فل کورٹ نے سننا ہے، یا اس کے بعد یہ آپ پیش کریں گے. سر یہ میں نے تو دیکھیں ہم تو اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتے، جیسے آپ نے کہا کہ بقول آپ کی ہم نہیں دے سکتے. تو پہلے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ سے گائیڈنس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کی مانگ رہے ہیں، مین کیس پہ فی الحال نہیں مانگ رہے، آپ کو بعد میں موقع دیں گے. میں پرائما فیشائی کیس کے لیے میں یہ اگر معروضات پیش کروں گا تو ثابت کروں گا نا کہ یہ میرا بادی النظر میں مقدمہ اس قابل ہے کہ اس میں فل کورٹ کو بیٹھ کر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بادی النظر میں تو میں کیس کروں نا. پرائما فیشائی میں کیس کیسے؟ ابھی عزت مآب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہہ رہے ہیں میں کروں، تو مجھے آپ بھی اجازت دے دیں، میں جناب کی خدمت میں پیش کر. دنیا جہان کی ساری باتیں کرتے جائیے لیکن کانسٹیٹیوشن اور بینچ کے اوپر ایک لفظ نہ کہیے. اگر جو آپ کی بات ہے کہ ہم یہ بینچ نہیں سن سکتا، then go for the proper forum, that may be the chief justice or any committee. ہم بینچ میں we are bound by the constitution unless it is decided otherwise.
یہ ہم سب پر بائنڈنگ ہے. Have your lordships, my lord, have your lordships decided to abandon your lordship's role as judges of the Honorable Supreme Court? Oh, but My lord, if your lordships are judges of the Supreme Court, then I'm your lordship's court's senior most practicing advocate. if but we the are honorable- sitting as constitutional bench here and hearing My lord, this with matter. great respect, these are the roles. نہیں. Roles. then we will wait for the chief justice to constitute a Allah, full it's court. not the chief- نہیں سن لیں, آپ کے مطابق یہ constitution bench, ہم آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے دو رول ہیں, ایز اے constitution member of the constitution bench as well as member of the supreme court, دونوں رول ہیں. اب ایک رول ہمیں یہ دیا گیا, جو 8 ممبر بیٹھے ہیں, ہمیں کمیٹی نے بینچ بنا دیا, وی آر باؤنڈ بائی دا ڈیسیجن, ہم بیٹھ گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بینچ نہیں چلا سکتے, اوکے, ہم نے آپ کی بات سپوز مان لی, فار دا سیک آف آرگومنٹس ہم نے آپ کی بات مان لی, ہم تو سمپلی اٹھ جائیں گے. دین وی ول ویٹ فار دا ڈیسیجن آف دا آنریبل چیف جسٹس, اور یا جو کمیٹی ہو وہ فل کورٹ جب بنائیں گے ہمیں کہیں گے آج ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, یہ ٹوپی اتار کے دوسری ٹوپی پہن لیں گے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 کیپ پہنے ہوئے ہیں, ہم یہ کیپ اتار کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جب تک وہ آرڈر نہیں ہوا, وہ آرڈر کون کرے گا فل کورٹ کا, یہ آپ بتا دیں. وی ایگری ود یو, چلے آگے چلیں. یہ بینچ کون بنائے گا, فل کورٹ کون بنائے گا؟ And counsel, there is one thing at the outset, in the early hours of the day, you categorically made a statement that this 8-member bench cannot strike down 26th Amendment, being beneficiary of the same on account of statedly a conflict of interest. This is what you state. You made a statement at the bar today. Now, in absence of these 8 learned members, including myself, and in the absence of the remaining honorable judges who were part of the 26th outcome of 26th Amendment with regards to the constitutional bench, My lord. then who according to you, and secondly you said, if the number of judges sitting is less than the celebrated judgments you are referring to, we cannot strike down those judges, 3-member, 4-member or 5-member benches. They cannot strike down judgments rendered by an 8-member, 9-member or full court. Then who exactly, who according to you will be what according to you will be the bench? Give us this specific answer. This is the My lord, I only have query given, we have before with us. great respect, my lord, Before initiating arguments on the 26th Amendment. with great respect for your lordships. This is what you said. I'm just repeating. No, my lord, with great respect for your lordships, I have just submitted that the forum for resolution of this controversy of the 26th constitutional amendment being intra vires or ultra vires is to be decided by the Supreme Court of Pakistan. And that is the final arbiter. No constitutional bench, even 15 members, will have the authority. If your lordship will, Precisely. as my lord honorable senior judge of the head of the constitutional bench has observed, that then go to the relevant quarter, my lord, with great respect. If this is not, if 8 honorable judges of the Supreme Court is not the relevant honorable judges, then where should I go? They have your lordship. It has been suggested to your lordships that ask your lordship's registrar. There is a huge dispute. The entire world is disputing your lordship. I have brought, my lord, the comments from international press. I'm not Now reading they it see out the bench because although I'm a petitioner, but I'm a lawyer at the same time. The bench- I feel myself under an obligation only to be respectful, submissive, and only, my lord, answer to your lordships. The bench before you, My lord. this bench is prior to the 26th Amendment. We all are members. I know, my lord. That is what I have said, my lord. That Prior is what to I the have said. 26th Amendment. Your lordship, maybe that I did not emphasize it sufficiently. I have not taken a position that only those judges should sit which are not selected by or which are not nominated by the Judicial Commission. I have submitted, and I'm just, my lord,
following what Mr. Abid Zubairi had already said, that let all the Honorable Supreme Court judges sit, the 24 in number, and let this case be listed for hearing next week. Let it be decided. سب اسی سوال کا ہی جواب چاہیے Sir, جو ابھی آپ نے کیا. sir, We are sitting after the insertion of 26th Amendment in the Constitution. Under the amendment, this committee constituting the constitutional bench has constituted this bench. You are not satisfied with that. Unless you are able to show that it is not a competent bench, we cannot accept your prayer. What we have constituted is a good bench for hearing the constitutional amendment. Unless you show us in favor of your prayer that a 24-member bench should hear this. And we can pass an order to ask other judges to sit in this bench. my lord, with This great is the respect, can I answer this question? My lord, may I submit with great respect? Your lordship has referred to 191A, Yes. that we are sitting pursuant to that provision. My lord, is there a prohibition in 191A for reference to any case to the Honorable Supreme Court, which your lordships is parent body? Your lordships are sitting here because your lordships are judges of the Honorable Supreme Court. Yes. Your lordships are sitting here because of your lordships being the honorable judges of the Supreme Court. So there is a dispute whether this position is accepted by somebody. 191A3 भी My lord, it doesn't contain any prohibition. Either reference. पढ़ लीजिए ना 191A पढ़ दीजिए ना. It is a prohibition. पढ़िए 191A. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such a term may be nominated and determined by Judicial Commission of Pakistan from time to time, provided that constitutional benches may comprise equal number of judges from each province. The most senior judge amongst judges nominated under clause 1 shall be most senior judge of the constitutional bench. No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, namely original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. اس میں صرف اوریجنل jurisdiction نہیں میری کا کیس ہے چھوٹی سی ہمارے عرض سن لیں. My lord, with great respect, may I draw your lordship's kind attention to وہی اسد کیس جو آپ نے سجاد علی شاہ والے کیس کی بات کی. اسد کیس میں آپ نے سپریم کورٹ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جو بینچز ہیں پشاور رجسٹری, کوئٹہ رجسٹری, وہ 184(3) کی پٹیشنز نہیں انٹرٹین کریں گی. اس میں یہ ہوا کہ پشاور میں پٹیشن, ملک اسد نے پشاور میں پٹیشن فائل کی. پیراگراف 4 and 5 اس اسد ججمنٹ کا پڑھ لیں. My lord, میں تو I have lived through that. آپ نے تو کہا تھا آپ ریفر نہیں کریں گے اسے. نہیں, میں نے کہا تھا وہ جو فیڈریشن آف پاکستان ورسز اکرم شیخ والا کیس, عزت مآب جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے فرمایا تھا کہ ڈو یو ریپلائی, میں نے کہا جی میں بالکل ریلائے نہیں کروں, میں اس کی بات بھی نہیں کروں گا. وہ دیٹ از ناٹ ایپلیکیبل. وائی شوڈ آئی ریفر دیٹ ٹو دیٹ کیس only because my name comes in that? My lord, I am your lordship's like senior most serving practicing advocate, my lord. Why I should not be happy, satisfied and grateful to God Almighty? My lord, وہ پیرا 4 اور 5 دیکھیں, انہوں نے کہا نہیں یہ جو main constitutional jurisdiction cannot be eclipsed by any subordinate jurisdiction, by any rules or regulation jurisdiction. وہ یہ تو رولز یہاں لیکن سر یہ تو ڈسپیوٹڈ ہے نا. نہیں تو سر یہ تو it will acquire the status. ایک صاحب ہمارے سامنے اٹ از انڈر چیلنج, ڈسپیوٹڈ آپ کے لیے ہے. نہیں سر انڈر چیلنج ہے نا, وہی تو بات ہے نا, تو چیلنج ہے نا. اس سے وی کین ناٹ سے ڈسپیوٹڈ, اٹ از
It is अच्छा constitutional ये amendment. चैलेंज को डिस्प्यूट नहीं कहते सर? You can say, we cannot नहीं say. सर, मेरी गुजारिश है ना, ये तो उर्दू और अंग्रेजी का तर्जमा है, तो अहले जुबान बैठे हैं आपके दाएं, आपके यमीनो यसार में अहले जुबान बैठे, मैं तो अहले जुबान नहीं हूं सर। इसको इस तरह करते हैं, यू हैव डिस्प्यूटेड इट, चले मैंने सर इस तरह चलते हैं, आगे चलें। नहीं सर, लेकिन अंडर चैलेंज है ना, Yes, under challenge. इम्प्यून्ड है, बस that's it. Isn't the सो challenge? मैं कोई बात सर नहीं। ये तो अल्लाह इसी का बात हुक्म पे है, मुत्तफिक होकर चलते हैं, आगे जो चलते हैं। ये जो पहले ईमान लाने वाले और आखिर में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। कौन से अच्छे? होली कुरान सेज, मैं नहीं कहता, द डिवाइन लॉ सेज It's not relevant here. या ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। शेख साहब आगे चले, हम मान रहे हैं कि मैं अर्ज कर, मेरी गुजारिश ये है सर, इट इज चैलेंज, चले चैलेंज है ना, तो इस चैलेंज को निपटा दें, कर रहे हैं। खत्म, इतनी सी तो बात है सर, तो आप प्लीज असिस्ट अस। लंबी सी। शेख साहब शायद 10 दिनों से यही बात पूछ रहे हैं। किसी ने कहा जी रेफर कर दें, किसी ने कहा आप ऑर्डर करें आप क्या कहते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वो कहते हैं 16 मेंबर इज द फुल कोर्ट। सर मैंने 24। अब आप क्या चाहते अच्छा हैं? मेरी एक कर सुने व्हाट ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय दिस जनाब, मैं बेंच? ये इज्जत माफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक बैंक गारंटी का केस पेश हुआ, जनाबे वाला इज्जत माफ जस्टिस मंदोखेल साहब बैठे थे, इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब भी बैठे थे। वो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है कोई, लेट इट गो टू द नॉर्मल बेंच। आपने बड़ी आसानी से भेज दिया उधर, एक लम्हा नहीं लगाया, चला गया वो केस। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछे किसको सर नहीं, भिजवाया, बताएं। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, गुजारिश यही बात है ना। आप मैं बताएं। यही कह रहा हूँ सर, ये मुतनाज़ा देखिए आप ना, हमें बताएं कि करें क्या, चल आगे तो चलें। मैं ये कहता हूँ, ये इट इज ए केस फिट फॉर हियरिंग बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अगर तो जनाबे वाला मेरी इस, यानी आप कहते हैं कि हम ऑर्डर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट सुने, आप ये क्या कहते हैं? मैं यही अर्ज कर रहा ठीक है, यही तो आपसे पूछ रहे पूरी हैं सुप्रीम कोर्ट सुने सर। यही आपसे पूछ रहे हैं हम कि आप everybody- कहना क्या चाहते हैं, यानी हम ऑर्डर लेट करें। एवरीबॉडी Okay. हियर दिस केस, नोटेड। लेट एवरीबॉडी हियर दिस। ठीक। और फिर अगर किसी को एतराज एवरीबॉडी होगा, में 24 के 24 आपका ख्याल है? मेरी अपनी जाती मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं मामले को सुलझाना चाहता हूँ। नहीं, मगर अगर मैं आप- ऐसे कहूं कि नहीं जी वो 26वीं तर वो राइडर लगा दूं, तो वो फिर एक रुकावट मैं खुद लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, चले एक फुल कोर्ट बने, सारे लोग बैठ जाएं। अगर किसी को कोई जमीर पे खलश होगा, कोई बोझ होगा, कोई जज होगा, फर्ज कीजिए को कहता है जी आपने अपनी राय का इजहार कर दिया है, वो कहेगा जी आप बेनिफिशियरी हैं इसके, तो लेट दी ऑनरेबल जजेस, हम रिक्यूज करने की दरखास्त नहीं करते, नॉर्मल कोर्ट में करें। योर लॉर्डशिप्स में इसमें कोई, मैंने एक वो आर्गुमेंट किया है जो मुझे शायद बहुत सारे लोग, पूरा मुल्क देख रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, ये तनाज़े को चूंकि ख़त्म करना मकसूद है। मेरा सर एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी अदालत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। चलें, अभी आपका स्टैंड अब ये है कि दिस बेंच शुड पास एन ऑर्डर दैट full court comprising 24 judges should hear this case. जी सर, This be the order of this bench. जी सर। This is your prayer. अब मैं, आपने मुझे कहा, इज्जत माब जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा था वो जजमेंट पढ़ के बता दें। मैंने वो जो अटॉर्नी जनरल साहब को होना चाहिए, ये प्राइम ऑफ शाही केस के लिए, ये तो 24 मेंबर बेंच की बात सुनेंगे ना। नहीं वहाँ भी सुन लें, लेकिन अगर आप मुतमईन हैं कि मेरी बात, जनाबे वाला ने मेरी बात कबूल फरमा ली है, तो फिर वो प्राइम ऑफ शाही केस तो फिर साबित हो गया ना। अभी तो शेख साहब पता नहीं कितने दोस्त आपके रहते हैं, हम सबको सर सुन मेरी के बात फिर सुने, फाइनली तो माँ, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ना, आप दोस्त आपके भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं है। अगर सारे, मैंने तो इत्तेफाक किया है, मैं मुनीर मलिक साहब की पूरी दलाइल से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन वो तो 16 जजेस का कहते हैं। मेरी अर्ज सुन, वो तो मैं 24 का नहीं उनसे कहते। असूली तौर पर उनका अपना असूली मौक़िफ़ है, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एब्सोल्युटली अडॉप्ट दैट, लेकिन मेरा उससे देखें, थोड़ा सा अभी आगे तक अडॉप्ट कैसे हो? सिवाय आपके किसी ने नहीं बोला 24 जज तो किसी ने सुने, नहीं सबने ये कहा कि जी जो 8 ये और 8 पहले अरे के सुनिएगा, वो मैं सुने। तो मामले को हल करना नहीं, मगर चाहता आप हूँ। एट द सेम टाइम आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अडॉप्शन नहीं, करने और से मैं ये उनके कर रहा हूँ ना, argument में फिर वो बात नहीं आती ये ना। देखें, ज़ियाउर You're adopting his रहमान case. जुडिशियल पावर, जुरिस्डिक्शन, उनके जितने आर्गुमेंट्स थे
absolutely excellent arguments. ٹھیک ہے میں جو ان سے اگر میں وہ پیش قدمی نہ کرتا تو پھر وہ تو بحث آپ سماعت فرما چکے ہیں. نہیں جو میں نے تو کوشش کری ہے, میں نے تو یہ کوشش کری ہے کہ میں اس سے آگے جا کے کوئی آئی شوڈ ٹرائی ٹو پیچ برنگ دی بریجز amongst the divergent points of views. چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی. اور اب آپ سے نیکسٹ جو ہے کون ہے نیکسٹ؟ میں جناب اگر آپ نے تو شعر تو پسند نہیں کرتے, لیکن میں میری شعر کی جگہ یہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے میں یہی عرض کرتا ہوں سر, بہت بہت ہو لیا, بہت ہم نے بھگت لیا. اب اس کو لیٹ اس میک دس انسٹیٹیوشن envisioned by قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, envisioned by our founding fathers, envisioned by our great leaders, and envisioned by the Constitution of 1973. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو پارلیمنٹ کے بھی فاؤنڈنگ فادر ہے, تو انہوں نے بڑی تصویر بھی لگائی اور فالو بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فالو کرتے ہیں. وہی بات ہے نا, تو پارلیمنٹ نے تو یہ کہا, کیا Parliament destroy one organ of the state? Can the Parliament go beyond the salient features? Can the Parliament go beyond basic structure? Can the Parliament go beyond? Sheikh Sahab, this is to be done, responded to in the main arguments, in the main case. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ والی, یہ مین کیس کی کانٹروورسی میں دیکھ لیں گے ہم. I'm sure your lordship will see it. I'm very sure your تھینک lordship یو will ویری examine مچ it. شیخ صاحب, تھینک یو. آپ کا شکریہ سر. اب میں نے سر پونا گھنٹہ لیا صرف, 45 minutes only. I'm concluding only in 45 minutes. اٹ از اپریشیٹڈ. میرے پاس 4 دنوں کا مٹیریل, آپ نے مجھے کہا تھا 4 دن, ہم زبیری صاحب نے 4 دن لیے, آپ بھی 4 دن لیں. آپ نے احساس کیا پھر نہیں, آپ کے وقت میری خواہش ہے کہ جناب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. نہیں سر, میں اس میں بھی آپ کی معاونت کروں. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. سر آپ کا بہت شکریہ. شیخ صاحب جاتے جاتے آپ نے شاعری میں بات ختم کی, تو آپ کی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ کی ایک خواہش ہے کہ یہ 26ویں ترمیم کا کیس 24 جج سنیں, سپریم کورٹ کے 24 جج. بار بار سوال کے باوجود آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اس خواہش کو تکمیل کیسے کی جائے, اور وہ موڈس اپرنیٹی کون سا اختیار کیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے ہوتے ہوئے, آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے, جو کہ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے یہ بینچ 24 ججوں کو کیسے لائے. تو آپ کی خواہش تو ایسے ہوئی کہ وہ نوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. جناب ایسا ہے, میں نے اس کا جواب, میں نے اپنی مؤدبانہ التجا پیش کی ہے کہ جو 191A ہے وہ چاند مانگنے والی بات نہیں ہے. وہ ایک ایسا حصہ جو اس کا حصہ نہیں بن سکتا, قانون, دستور, روایات, کنونشنز کی روشنی میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. اس کو اس کا حصہ نہ سمجھا جائے, اور راستے میں جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ختم کر کے. میں غالب کے شعر پہ اس کا اختتام کرتا ہوں. غلط ہے جذبے دل کا شکوہ, دیکھو جرم کس کا ہے, نہ کھینچو گر تم اپنے کو, کشاکش درمیاں کیوں ہو. اس کو کیس کو بھیجیں, فیصلہ ہو جائے وہاں. چلیں, تھینک یو جی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر. سید شبرزار صاحب. سی ایم اے نمبر کون سی ہے؟ My lord, I will not repeat whatever has been stated by my learned friends. But nevertheless, my lord, I have a CMA 10287, which, if it is not with you, it may be placed.
10287. 10287 CMA, because I will start with that, my lord. 10400 है. 10287. 287. It was filed on 4th October 2025. ये एक तो आपकी किधर है CM? 10400 एक CM है आपकी, दूसरी और भी कोई है? नंबर तो नहीं गलत नोट है आपके पास? मेरी है जी CMA 10287. वो सुबह वाली कौन सी है? वो भी नहीं। NCP नंबर 15 जी CP 15 आप एक ही CM है 1525. इसमें आपकी एक प्रेयर है आपके कि आप वो फुल कोड बनाएं जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले की थी. ये प्रेयर आपकी. मेरी प्रेयर ये है सर, इसमें ये जो that लिखी हुई- this case नहीं, ये- must be heard by the Supreme Court as described in Article 176 to be read with Article 191A, because Article 191A does not exclude, and I will submit how. So I believe that Article 166 is the main article, and 191A cannot be read in isolation. Kindly read your prayer clause, page 4 पे जो अभी एप्लीकेशन हमें दी है. दो आप कह रहे हैं CMAs है, हमारे पास एक ही है 10400. ये हमारे पास है. ये जो आप बता रहे हैं 10287 ये नहीं है हमारे पास. मेरे पे तो यही नंबर लगा हुआ है जो मुझे नंबर ऑफिस के लगा के दिया. We don't have that. हमारे पास तो ये छोटी फाइल. आपने रजवी साहब दो CMA फाइल किए हैं. सर एक तो बाद में फाइल की है कि इस पॉइंट पे कि वेदर इट शुड बी हर्ड बाय दिस बेंच और बाय द फुल कोर्ट. वो लेकिन पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं 1087. वो ये जो कह रही है उसकी प्रेयर क्या है? वो फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो CMA. फर्स्ट CMA जो है वो फॉर डॉक्यूमेंट है या क्या प्रेयर है उसकी? नहीं ये तो ये है जी, फाइलों में है, तलाश कर लें. ये 10287 है इसमें हमारे पास. हाँ तो इसका नंबर मैं बता रहा हूँ ना 1087. ये इसमें देखें, ये जो रखी हुई है ना फाइल, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सर इसमें मैंने लगाए हैं. मेरे पास है. नेशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्यूमेंट मेनली. तो किधर है ना, आप निकालें. वो कह रहे हैं रजवी साहब अभी स्टार्ट लेने से पहले, क्योंकि आपने तो दोनों साइडें देखी हैं, मेरा ख्याल है कि हम बेहतर कन्वे हो सकेंगे, एक दूसरे को कन्वे कर सकेंगे अपने बात. मतलब दोनों साइड वो प्रेयर ठीक है. सर शायद माइक खोले ना, मैं समझ नहीं सका आपकी बात. हाँ बिल्कुल. कि एक तो है प्रेयर, दूसरी बात यह है कि हाउ दिस प्रेयर कैन बी मटेरियलाइज्ड. अब ये बेंच, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये बेंच कैसे ऑर्डर पास कर सकता है. सर ये वो रास्ता एक्चुअली चाहिए. इस तरफ से भी ये सवाल आया था. टू माई इट्स अ वेरी सिंपल सर. लाइक फेडरल शरीयत appellant bench was also constituted under an amendment. ठीक है. Still it remained part of the Supreme Court. So sir, despite Article 191A through 26th Amendment, you are still a Supreme Court. Your judgment will be the Supreme Court. So like any bench who can refer any important matter, recommend for the full court. आगे यहाँ पर दो राय हैं. अब जी कुछ लॉयर्स का ख्याल है कि यू मस्ट पास एन ऑर्डर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फुल कोर्ट. कुछ का ख्याल है कि उसमें भी फिर डाइवर्जेंस है कि 16 मेंबर या 24. सर वो जो ऑर्डर की बात हो रही है वो 97, 98 जब सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस से, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा. दैट वाज वेरी अनप्लेजेंट हैपनिंग्स. लाइक एनी अदर bench of the Supreme Court, this bench can also refer the matter to the competent authority to constitute ये bench. ये एक चीज अलहदा है, उस पे भी हमारी रिजर्वेशंस हैं कि we cannot think that it will be constitutional that this constitutional bench may refer the matter to the Chief Justice
or the committee for constitution of a full bench that may be for conferment of jurisdiction to hear the matter under challenge the 26th Amendment. Sir, whether it is the Honorable Chief Justice, whether it is the Honorable Committee, whatever is the prevailing under rules and procedure law is, that will be followed. इसको इस तरह इसके लिए इसको इस तरह कहा था, समझ why लें। then you don't apply to the Chief Justice? So, sir, this question arose before the Federal Shariat Court Appellate Bench of the Supreme Court. It is a PLD. आप कहते हैं किसको फॉरवर्ड करें? I ये read बताइए that किसको रेफर करें? किसको फॉरवर्ड करें केस, आप Chief बताइए। Justice साहब को under the rules, I think now it is a committee which decides the formation of the bench. कौन से लॉ के तहत आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जी, उसके तहत ये कमेटी, ये कोर्ट किसको रेफर करेगा? कमेटी को रेफर करें। sir, if let's presume there is a conflict between 191 and 191A, there are many judgments, including Sindh High Court versus Federation of Pakistan, that in such situation which will prevail. And for example, in that case, it was a reference to Al-Jahaz Trust case, but there was a conflict between Article 209 and 203C. So the original provision of the Constitution, and secondly, which was in favor of the general public in the administration of justice, it was held that will prevail. And Article 209, we know, prevailed. And that principle was then carried out in the Sindh High Court versus Federation of Pakistan. एक सवाल इसमें आ जाए, आपकी बात सपोज हम मान लेते हैं, हम कमेटी को भिजवा देते हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देती है, तो फिर आर्टिकल 191A3 में जो बात की गई है कि और सर आर्टिकल 191A5 में भी की है, नो अदर कोर्ट। मुझे इजाजत दें, मैं इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दें। लेकिन सर मैं इससे पहले मैं बात करूं, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि ये जो बुक अगर आपको मिल गई है, इसका सर पेज 58 देखें। माइक करीब ले, माइक सर 58 पेज देखिए सर, 58, और then I will refer to 59. Now while this is a debate of the Constituent Assembly dated Sunday 31st December 1972. ये तो आप मेरिट्स पे जा रहे हैं जी, आप मेरिट्स पे जा रहे हैं, हम मेरिट्स पे नहीं, हम मैं मेरिट पे नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं मेरिट पे जा रहा सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड आफ्टर December 71 when a catastrophic events took place, and the founding fathers of this constitution, they remembered what had happened, and particularly the representative from small provinces like Balochistan, they were to be taken along. And that is why, sir, before the matter was placed, draft was placed before the House, an accord took place between all the political parties, particularly with the smaller provinces parties, and an accord took place. So, sir, if you see page 59, para 2 on page 59, I will just refer 2-3 lines, sir, just to highlight, sir, the Constitution, this Constitution should not be taken lightly, particularly amendments against those provisions of the Constitution who were made by the founding fathers after December 71. Now, my lords, para 2 says, sir, the accord was signed and it was acclaimed by all the parties represented in the National Assembly, including the acting president of the National Awami Party. I must say, sir, that this proves to be a milestone as far as the proceedings of the committee were concerned.
because let me concede frankly that until the 21st of October, when the committee met, we had not been able to do any work by the interim constitution. There was nothing whatsoever between the. So, my lord, then comes the next para 3. Sir, with these submissions in the beginning, now I would like to take you through the salient features of the draft constitution. So, my lord, this constitution came into existence after a lot of pains and a lot of homework was done. So, I would say, sir, this court must take pains and must see the critically, very critically, if there is any amendment and the salient features are framed. Now, this is the question of the independence of the Supreme Court of Pakistan. Therefore, my lord, whatever we are submitting for the protection of this آپ institution. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کون سی بینچ سنے، فل کورٹ کون ہوگا اور فل کورٹ کون بنائے گا؟ یہ 3 سوال ہے سمپل. نو ڈاؤٹ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب کون سنے گا یہ آپ سے پوچھتا ہوں. میں سر ابھی میں لیٹس گو ٹو دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف سر. Article 191, sir. 191A. I must pass a remark before I read Article 191A. We all know that there was an effort to make a constitutional court. There are many countries where we have the constitutional courts, but somehow in view of the political issues or political expedience that could not be done, and the government decided to form one constitutional bench. I have nothing against the constitutional bench or even the constitutional court. But now, sir, this bench is being tried to work like a court. Oh, sir, I have a book, recent book, where at least 6-7 countries in the Europe I have read, they have made the constitutional courts. So, sir, when I was going through all these constitutional, I can gift the book to this honorable bench. I was feeling as it was under Article 191A I was reading. Because, sir, the court is a different thing than the bench. Bench comes from the court, court doesn't come from the bench. And rules are made by the court, not by the benches. Now we have the Federal Shariat Court, which has made the rules under 203H, but we have the Federal Appellant Bench. Appellant Bench doesn't make the rules because Appellant Bench is a part of the main court. Now, sir, 191A, sir. There shall be a constitutional bench of the Supreme Court, comprising such judges of the Supreme Court and for such as may be nominated by the Judicial Commission of Pakistan. So, sir, you are judges of the Supreme Court. That is your first position. And in view of that position, you have been nominated members of this bench. Now, sir, come to class 3. The bench of the Supreme Court, other than a constitutional bench, shall exercise following bench jurisdiction no vested in the Supreme Court, namely, no se shuru, no bench. sorry, no bench, yes, sir. No bench of the Supreme Court, other than a constitutional bench, shall exercise. Then, sir, A, B, C میں وہ jurisdiction دی گئی ہے. Now, sir, come straight to class 6. Class 6 says, notwithstanding anything contained in the Constitution, but subject to law, the judges nominated under class 1 may make rules
regulating the practice and the procedure. No, sir, notwithstanding has been used here. It means this bench has been given power to make rules to regulate the practice, but notwithstanding has not been used in class 3. بینچ کو پاور نہیں دی گئے, بینچ کے پاس پاور نہیں رول بنانے کے, کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس ان ججز کے جو پینل دیا گیا ہے, جتنے بھی ججز ہیں اس وقت 15 ہیں, وہ بیٹھ کر رول بنائیں گے, ایک بینچ نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے, وہ ججز جن کو نامنیٹ یہ لاگ تو یہ چاہے 8 کا بینچ ہو چاہے 15 کا, جو ججز ہیں آف دا انڈر آرٹیکل 1, 9, 10 جتنے بھی ججز ہیں, their jurisdiction does not start with the notwithstanding. It means the draftsman never intended to exclude other jurisdiction of the Supreme Court. So 191A has to be read with 176A. 6 No, کا sir. تو تعلق نہیں ہے نا جناب, 6 کا تعلق تو صرف رول میکنگ پاورز کی حد تک ہے, تو اس میں کیسے وہ نان آبسٹینٹ کلاس سے آپ کیا نکال رہے ہیں اس میں؟ واٹ از دی پرپز آف دس؟ Purpose of this is that The judges nominated under clause 1 may make rules regulating the practice and procedure of the constitutional benches. This is also only the rule making power conferred to the judges of the constitutional bench. Sir, it means that the Constitution bench, How the other jurisdiction is overlapping or overriding? because notwithstanding doesn't start, clause 3 doesn't start with the notwithstanding. And then my another contention is, kindly see Article 175A. Why you need non-obstant in sub-article 3? Yes, sir. تو بڑا کلیئر ہے نا, اس میں non-obstant کیوں لگائیں گے وہاں پہ وہ؟ آپ 175A کی کلاس 3 دیکھیں سر. جی کلاس 1 اور 2 میں جوڈیشل کمیشن بنا ہے اور ججز آف دا سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے کلاس 2 میں. Now clause 3 says, notwithstanding anything contained in clause 1 or clause 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. Now sir, clause 2 اس سے کیا has been excluded by using notwithstanding in clause 3. What is the relevancy? ریلیونس یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی آرٹیکل 184 کے تحت یا 186 کے تحت جورسڈکشن ایکسکلوڈ کرنی ہوتی تو کلاس 3 بھی ناٹ ود اسٹینڈنگ کے ساتھ شروع ہوتا, جس طرح کلاس 3 175A کی شروع ہو رہی. تم کو پھر اس میں نا اگر آپ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹس یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو سب آرٹیکل 3 میں انہوں نے کلیئر کہہ دیا نا, وائی یو نیڈ نان آبسٹینٹڈ کلاس, نو بینچ آف دی سپریم کورٹ, تو انہوں نے وہاں لا کے روک دیا نا اس کے. یہ سر یہ کافی نہیں ہے, اس کو میں ابھی بتاؤں گا کیوں نو بینچ کہا ہے, وہ بھی میں آپ سے کروں. آپ پہلے سر جسٹ نوٹ مائی پوائنٹ, مائی سبمیشن دیٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ has not been used. پلیز لسن, وائی یو ان ہری. میں اب سر نو بینچ آف دی سپریم کورٹ ادر دین اے کانسٹیٹیوشنل بینچ. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ناٹ ود اسٹینڈنگ یہ لکھا ہے تو اس لیے سارا غلط ہو گیا. یہ تو اس میں میں ابھی عرض کرتا ہوں لکھنے کی. یہ جو نو بینچ آف دا سپریم کورٹ, اس کو پڑھیں سر ود کلاس 5.